¿Qué hora es? ¿Puedes mirar la hora? Ay, no alcanzo a ver el reloj. No veo nada. Mirar o ver? That is the dilemma. Do you want to know when to use each one of them? Alright? Entonces, mira completa esta lección. La puedes ver en tu televisión, celular o computadora. Chunks with ver. Ver is an irregular verb in Spanish, and it would be the equivalent in English to the verb to see, and implies the act to perceive things through your eyes. In this lesson, I will teach you in which situations to use el verbo ver, using some role plays or specific chunks. Oye, por cierto, ayer pasé por tu casa y vi a tu mamá. Ah, llegué tarde. Por eso ya no te vi. No, a ti no te vi, pero vi a tu perro nuevo, ¿eh? Oye, ¿quieres ver una película? Depende, ¿dónde la vas a ver? No sé aún. Pensaba verla en la televisión o en el cine. ¿Qué prefieres? Bueno, escoge tú y la vemos. So, in this particular case, shall we say mirar la televisión or ver la televisión? If you have said any of these before, no worries, both ways are accepted. However, mirar is the act of looking at the device and ver is the act of watching a TV show. Talking about visiting or meeting someone. Mis amigos, time to take note. I will give you some useful chunks you can use in your conversations right away. Nos vemos. Te veo al rato. ¿Te voy a ver a tu casa? Vamos a ver a mi abuela. Al rato, mis amigos vendrán a verme. Entonces vamos al cine. Pensaba irme vestida así. ¿Cómo me veo? ¿Yo te veo bien? To talk about future situations. Just like in English and to express let's see, we have the same chunks in Spanish. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Ya verás qué decirle. Llámale y dile, él verá si va o no. Quick note here, they all use the verb ver in the future tense. If you want to learn about the future tense in Spanish, check out Mariana's video about it. Chunks with mirar. We use mirar as a regular verb and in English will be similar to the use of the verbs to watch or to look at and implies the act of paying close attention to the details of something. You can use this verb en situaciones como estas. To pay attention to someone or something. In English, when we want to grab someone's attention or pay attention to something, you would say, look. Well, in Spanish, for these expressions, we use the verb mirar. For example, mira hacia arriba. Parece que va a llover. Mira ese perro. Tan lindo. Mira las fotos de la fiesta de ayer. Oye, mira esto. ¿Te gusta? In all the examples, I am asking to direct your attention at something in particular, like hacia arriba, ese perro, or las fotos. So mainly, you would be using the verb mirar when pointing out at something you want your listener to focus on. Mira esto, ¿qué piensas? ¿Qué quieres que mire? La cartelera del cine, ¿qué opinas? Ok, perfecto. Veamos la que inicia a las 6 de la tarde. Vamos a las 6 entonces. Now, let's do a quick quiz and see if you can master to differentiate when to use ver and mirar. Fill in the blank with the correct answer. If you don't know how to conjugate them yet, no worries. Just try to choose between ver or mirar. Número 1.
blank a tu pareja ayer en el centro comercial? The answer is vi a tu pareja ayer en el centro comercial. Número 2. Hice la tarea. Puedes blank los ejercicios para blank si los hice bien. The correct answer is hice la tarea. ¿Puedes mirar los ejercicios para ver si los hice bien? Número 3. No blank que te está diciendo mentiras. The correct answer is ¿no ves que te está diciendo mentiras? Número 4. Vamos a blank a los abuelos. The correct answer is vamos a ver a los abuelos. Número 5. Blank mi vestido. ¿Te gusta cómo se me blank? The correct answer is mira mi vestido. ¿Te gusta cómo se me ve? How many you got right? Don't forget to tell me in the comments below. So, lots of people have challenges with ver and mirar. Another tricky word pair is saber y conocer. In the next part of this lesson, Juan will take over and explain the difference between the two and when to use which. Click the image on screen to continue this lesson.